Do you guys go into this game as the underdog because of what LAFC's achieved this year, or do you guys have the advantage because of history? No, I think we play semi-final. Just 90 minutes that we be one winner. So we need to know we are going to play with a really good team, a really good play in front. But we have a really good player too in front and good team too. So now we are even. But we recognize they had a wonderful year. Does what's happened in the past between these teams, does it matter at all? No, no, it maybe I don't know in the head for them, but in the head for us, we need to know the with who we are going to play and try to get the best for us on the pitch and try to win because it is just about 90 minutes and get the final. What do you've coached in a lot of big games. What do you have to tell them? Is there anything that needs to be said when you go into such an intense situation? When you go into what will be, win and go home? About myself, I need to take the experience and the other big games I was coaching and try to put the best in this one and try to win. And from Sunday, when we after the game with Minnesota, until Saturday night, we need to be focused in that game, the player they have, the player we have, and then try to do the best for Galaxy and to get the final. And try to be offense and try to take them because they have a good player like Bella, Rodriguez, Diamond, Rossi. I don't know how it's called. We play, but we need to work for to win. And we more experienced after the game, but right now we are thinking just about win. The game you played at their place last time, you guys came out very, very sharp, very Yes. aggressive. Yeah. Is that the way you have to approach a game with them? Yeah, I think the game will be 90 minutes, not just in some moment or some part of the game. When you can realize the players will be on the pitch, the game start in the first minute, and we finish in the 90. Even if one or two goals, someone team take advantage, it's not close the game. But do you come out aggressive again as opposed to sitting back and letting the game kind of show itself? We need to be aggressive 90 minutes, not just in the moment, in the first, in the beginning, on the first minute. We need to be a very hard team during 90 minutes to be offense 90 minutes and defend the well 90 minutes. How is Joe dealing with his injury? Joe the training today well, better than yesterday, and then we will try tomorrow and we take a definition tomorrow about him. How do you feel about Roman and where he's at? Maybe Roman is not ready for 90 minutes. We talk with him tomorrow morning. But after the game in Minnesota, I could see him very well. He's on feet. When he got the ball, is very dangerous. I like a lot how he played last game. Coach, before the Minnesota game, everyone was very worried about your team selection ahead of that match. Everyone on Twitter was having a bit of a meltdown. Fans were a little bit worried. But do you feel like a justification in terms of the result and how the team performed, especially in the last 20 minutes, as a coach personally for you doing your job? How much does that give you satisfaction in terms of how you got it right against a team that was very tricky? No, I feel very proud from the team, from the player. Sometimes the coaches had to stay a little over from the people talking about. For example, in the last two games with Houston and with Vancouver, we know we need to get a 3 point, even sometimes take more risk than you had to take because we needed 3 point for to take a definition here in playoff, but we couldn't. Even we give a goal again. It's not very common and it's too much. We know, but we need to take a risk. Now the team changed the heads because now it's 90 minutes or was 90 minutes in Minnesota. We know we have to be in sharp or 90 minutes. Even now, we know we are playing with maybe the best team in MLS now, but it will be about 90 minutes.
Galaxy against LFC, and that's it. No, not have to think a lot. Guillermo, what is looking at the back line? You made the switch with Giancarlo outside. How do you think that played out in the 90 minutes, and could we see the same back four against LAFC? No, I don't know yet. We will practice tomorrow, and we decide tomorrow about the line. But I'm very happy because the other day they had just one or two possibility in 90 minutes. We defended very well. I was worried about defender a little better, and we could that. So I'm happy. With with Vela and Rossi usually attacking from wide, does that make it more important to have defensive outside backs that are better defensively than perhaps going forward? Yeah, we know even Rodriguez they play wide and then come into the box and try to play for themselves sometime. They are really good, faster, and good technique. But we try to play, not just to be worried about LFC. We need to play, we need to manage the ball, try to manage the ball more than them, and play because 90 minutes, but we need to play the game. Guillermo, se viene un partido importante contra el LAFC. Si algo el Galaxy ha tenido contra ese equipo es comienza mal, termina bien, comienza o viceversa. ¿Cómo cambiará en un partido tan importante de matar o morir? Yo imagino que minutos. el partido va a ser distinto a lo de la temporada regular. Son 90 minutos donde se define el futuro de cada uno. Y obviamente habrá más preocupaciones y más cuidado, pero teniendo en cuenta la calidad de jugadores que hay en la cancha, seguramente va a ser un partido con muchos goles. Profesor, si mal no recuerdo, este sería el segundo partido de postemporada de usted en Los Ángeles. Usted jugó la final acá con Columbus hace 11 años. ¿Cómo compararía las emociones o lo que está en juego? Evidentemente que ya era una final, este es un partido de segunda ronda, pero ¿cómo compararía con lo que usted está viviendo en estos partidos? No, la verdad, muchas veces la verdad es la mejor parte del año, cuando estás en tiempos de playoff. Los sentimientos, el recuerdo o también el sentimiento de lo que puede venir en el futuro, de ganar y que es tiempo de campeonatos, de definiciones y es lo que más nos gusta a los que participamos. La verdad que es muy lindo vivirlo y ojalá podamos hacer un gran partido y seguir en playoff. Hace unos minutos, hablando con Jonathan Dos Santos, él reiteraba lo que un colega decía acá, que este es probablemente uno de los partidos más importantes en el mundo del fútbol, no solamente de la MLS, de lo que está ocurriendo esta semana. ¿Estaría usted de acuerdo en decir que este partido acapara los reflectores? Y porque es el derbi de la ciudad, de Los Ángeles, la importancia tiene Los Ángeles como ciudad y la liga está creciendo, entonces a medida que pasen los años cada vez la rivalidad se va a hacer más fuerte, una linda rivalidad futbolística y que no pase de eso. Y obviamente que en las definiciones de la liga el mundo está viendo y justo coincide con un clásico, es mejor aún. Guillermo, precisamente el crecimiento que ha tenido Jonathan, que el partido pasado dijo que jugó más libre al tener a Romney atrás. ¿Es algo que usted lo ha venido manejando para darle más libertad a Jonathan, que usualmente vemos que le da una salida limpia, el equipo ahora está terminando en la otra parte de la cancha? Exactamente, nos da una salida más limpia y también un juego de él está más alto, más cercano a nuestros delanteros y nos da la posibilidad de un buen pase, un buen gol o tener la posibilidad de él de hacer un buen tiro como hizo el otro día. Lo veníamos pensando y aparte lo veníamos hablando también alguna vez con Tata Martino que él lo hace jugar suelto allá en la selección, entonces era una posibilidad que teníamos nosotros también de hacerlo. ¿Cuál es el estado de Uriel? Uriel tuvo fiebre hoy, estaba un poquito enfermo, pero calculo que mañana va a entrenar y no va a tener problemas, esperemos. ¿Es un tipo de virus que agarró o qué podría ser? Sí, algo de eso, pero nada importante. En general, bueno, tocando en lo que hablaba de Jonah, ¿le gustaría ver a Jonah un poco más agresivo? A pesar de, pues nos ha demostrado que con los golazos que puede meter, ¿le gustaría verlo más agresivo? ¿No? Lo veo bien, lo veo que sigue creciendo, ha tenido un año muy bueno, que ha ido de manera mayor, ha participado en la selección de México con cierta importancia, ha marcado el gol de la final versus Estados Unidos y está tomando cada vez más ascendencia y más importancia en cada equipo. La verdad me pone bien por él,
es un gran profesional y ojalá que siga creciendo. Profesor, en estos partidos contra el LAFC generalmente hay muchos goles, ya hemos hablado un poco de eso, y sabemos del potencial ofensivo de ambos equipos, pero donde parece que son más endebles ambos conjuntos es en la zona baja. Entonces, ¿la clave está en apretar las tuercas en la zona baja o en la explosividad ofensiva? Yo creo que la clave es jugar bien adelante y defender bien. Es lo que vamos a tratar de hacer los dos equipos. ¿Da confianza el hecho que el haber ganado el domingo sin depender tanto en el marcador de Zlatan? Sí, da confianza a que somos un equipo, que explotamos lo mejor de Zlatan, por eso Zlatan hizo 30 goles. Pero cualquiera puede llegar a hacer gol. Ojalá que Zlatan haga goles, porque eso significaría el nivel de Zlatan de vuelta. Pero a mí, la verdad, quien haga los goles siempre queda en un segundo plano. Lo más importante es el funcionamiento de equipo y creo que el equipo ha tenido altibajo durante la temporada regular y ahora tenemos que ser muy regulares en playoffs para mantenernos hasta el final. Físicamente, ¿cómo estás, Zlatan? Sé que no entrenó aquí en el campo. Tenía un golpe en una pierna, pero nada importante. Todavía no han pasado 2 días del partido con Minnesota y es normal que todavía los jugadores estén algo doloridos. Va a estar mañana entrenando en el campo, no va a haber problema. Profesor, usted nos ha dicho que el objetivo principal al inicio del año era llegar a los playoffs y cortar esa sequía. Ya que están en los playoffs, ya que ganaron su primera ronda, ¿lo que viene ya es ganancia? ¿Se puede decir que ya está misión cumplida para ustedes? No, lo vamos a tomar con mucha seriedad y con mucha obligación de ganar, porque es lo que representa o lo que sentimos al representar al Galaxy, tratar de ganar. Sabemos que hemos cumplido con nuestro objetivo inicial, pero ahora estamos en playoff y queremos llegar hasta el 10 de noviembre. Gracias. No, nada.